acidity of carboxylic acids. So we know carboxylic acids are weakly acidic, right? So the equilibrium lies well to the left. More molecular acid, less ethanoate ion and hydrogen ion, right? So remember that the smaller the value of Ka, weaker the acid, we know, right? Agreed? Smaller the value of Ka, weaker the acid. The carboxylic acids are stronger acids than alcohols because the OH bond in carboxylic acid is দেখো same phenol এখানে same discussion are, but the OH bond in the carboxylic acid is weakened by the carbonyl group C double bond O. দেখো C double bond O, it has carbon is delta positive, carbon is delta positive, carbon is delta positive, oxygen is delta negative, and this oxygen is delta negative. But এই যে ইয়েটা এই carbox, since we both of them around carbon is CO and CO, right? এখানে কিন্তু একটা delocalized pi electron cloud তৈরি হয়। This electron, a carboxylate ion has a delocalized electron system, right? So it's basically, even though we are showing this bond with the oxygen which is not connected with hydrogen, but still it is basically delocalized because both of them are oxygen. So this makes the carboxylate group very, very stable, right? And a bit the oxygen which is connected with hydrogen is a bit electron deficient, right? So the bond pair moves towards oxygen and this moves towards the electron. So this oxygen has more capacity to pull the electron cloud, bond pair electron from hydrogen. So the hydrogen will be readily broken down, forming hydrogen ion. Is it clear? এটাই বলছে এখানে the OH bond in the carboxylic acid is weakened by the carbonyl group. Electrons in CO bond are drawn towards the C double bond O bond. Electrons are drawn away from OH bond. So that's why that makes OH bond weak. So readily hydrogen ion forms, right? So making it acidic. আর এই যে এই পয়েন্টটা আমি বলছি, the carboxylate ion is stabilized by the delocalization of electrons around the carboxylate group. This delocalization spreads out the negative charge on the carboxylate ion, reducing its charge density, right? This makes it less likely to bond with an hydrogen ion to reform the undissociated acid molecule, which is COH group. So what we know, দেখো এই যে carboxylate না, এই যে carboxylate, this is the carboxylate ion, right? So since this carboxylate ion is very, very stable, hydrogen ion cannot really rejoin with the carboxylate ion to move, to shift the equilibrium to the left side. Okay? So hydrogen ion যদি really join না করে, hydrogen ion will be there available in order to decrease the pH, thereby making it acidic, right? এই হচ্ছে এখানে ডিসকাশন, দুইটা পয়েন্টে আসছে। However, phenol is weaker than ethanoic acid. দেখো phenol is weaker than ethanoic acid. এটা আমাদের they will not ask you to explain why, because of the Ka are different. Phenol has its own description, reason why we have explained there. And carboxylic acid, due to the ethanoate ion will be dissociated, the electron cloud, pi electron cloud in ethanoate ion will be delocalized within the carboxylate ion. So the hydrogen ion cannot readily join with carboxylate ion to shift the equilibrium to the left. Thereby hydrogen ion is available in the solution to make it acidic. তাহলে এই দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে the OH bond in carboxylic acid weakened by carbonyl group. Because of carbonyl group, OH bond will be weakened. If any hydrogen ion produces, then it can mark point number 2 যেটা এক্সপ্লেইন করতেছে, if any hydrogen ion produces, it cannot shift the equilibrium to the left easily because of the very stable carboxylate ion. Do you understand? তাহলে এটা হচ্ছে গেল important, এটা already বলছি, stronger acid than phenols. We find the electron withdrawing groups bonded to carbon atom next to carboxylic group make the acid stronger. There are two reasons. দেখো electron withdrawing group কোনগুলা? more electronegative যেগুলা, অক্সিজেন, ক্লোরিন, এগুলা যদি কোনোভাবে
অ্যাটাচ থাকে, তাহলে এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ। ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ কোনগুলো? অ্যালকাইল গ্রুপস, হ্যাঁ, অ্যামাইন গ্রুপস, অ্যামাইন গ্রুপস, যেমন অ্যামাইন গ্রুপ হচ্ছে ইলেকট্রন রিলিজ করে ওয়্যার ইন দা বেনজিন রিং, বাট নরমালি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ মানে ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ বলতে আমরা অ্যালকাইল গ্রুপস, very straightforward, alkyl groups, because if there is alkyl group present, then it will serve the or donate the release the electrons towards the oxygen hydrogen bond, making oxygen hydrogen bond stronger, easily ভাঙবে না, কারণ অক্সিজেন অত ইলেকট্রন পুল করবে না from hydrogen. Do you understand? So but on the other hand, electron withdrawing group, what they do, electron withdrawing groups further weaken the OH bond in the undissociated acid molecule. So এইটুকু লিখলেই হবে, electron withdrawing group weaken the OH bond, because oxygen is more electronegative, and electron withdrawing group will pull the electron cloud towards it. So oxygen readily electron নাই. Electron withdrawing groups extend the delocalization of negative charge on the carboxylate ion group, further increasing the stabilization of this group, making it less likely to bond with hydrogen ion. একই কথা মোটামুটি দুইবার বলছে। কে দেখো, কে দেখলেই বোঝা যাবে যে গ্রেটার দ্য ভ্যালু অফ কে, সো এটার হচ্ছে কে সবচেয়ে বেশি। ট্রাইক্লোরোইথানোইক অ্যাসিড, why? How many electron withdrawing group present? 3. So making the OH bond weaken, because we have 3 electron withdrawing group. এখানে দেখো 2 electron withdrawing group, আরেকটু কে আরেকটু কম, দেখো একটা ক্লোরিন আরো কম, ইথানোইক অ্যাসিড আরো কম, কারণ এখানে কোনো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ নাই, রাদার ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ আছে মিথাইল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কথাটা? এই যে এটা দেখাই, জাস্ট এটা একটু দেখাই দিই, এটা হচ্ছে CCl3 COOH OH, দেখো এখানে Cl Cl Cl, দেখো পোলারিটি কোন দিকে মুভ করতেছে, এই যে এগুলো সব ক্লোরিন গুলোর দিকে মুভ করতেছে। সো কার্বন is electron deficient, so it will try to take electrons from the next carbon. এটা দেখো ইলেকট্রন ডেল্টা নেগেটিভ, তাহলে এটা এদিকে পুল করবে, সো অক্সিজেন এদিকে পুল করবে, অক্সিজেন থেকে ইলেকট্রন পুল করবে, সো OH বন্ড থেকে ইলেকট্রন পুল করবে, ইজিলি OH বন্ড ভেঙে যাবে, বোঝা যায়? On the other hand, if you have methyl group connected, then what is happening? দেখো methyl groups are electron releasing, right? So electron will be released towards this, so towards this, so OH bond এটা আমাদের দেখানো দরকার নাই, জাস্ট এইটুকু দেখাই হলো, এই অ্যারোটা দরকার নেই, এইটুকু অ্যারো দেখাইলেই হবে। So electron is moving towards, because this carbon is concentrated with electrons, so এদিকে ইলেকট্রন পুল করার পরেও এদিকে electron will be there. So the concentration of carboxylate ion with electron is more, so OH bond will be stronger, then definitely this. Do you understand? এটা এখানে ওরা বলে দিছে, দেখো trichloroethanoic acid has 3 strongly electronegative chlorine atoms, all withdrawing electrons from the carboxylic acid group, weakening the OH bond more than the other acids. Once the OH bond is broken, the resulting anion is also stabilized more effectively as the negative charge is further spread out by its 3 electron withdrawing chlorine group. দেখো এটা যদি ভেঙে যায়, এটা আরো ফার্দার weaken হবে, right? Because the electron withdrawing, so the charge will be distributed throughout the thing, so resulting anion is stabilized more because charge is properly distributed throughout the thing, as the negative charge is further spread out by its 3 electron withdrawing chlorine group, making it less attractive towards hydrogen ion. So electron যদি একটা জায়গায় থাকতো তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন খুব ইজিলি ওই জায়গাতে বন্ড ফর্ম করতে পারবে, বাট ইলেকট্রন is spread out throughout the molecule because of the electron withdrawing group, সব জায়গায় ডিস্ট্রিবিউটেড না। যদি এই অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশনটা অনেক ভালো থাকতো নেগেটিভ চার্জের, তাহলে হাইড্রোজেন আয়নকে ও ওয়েলকাম করতো, মানে equilibria could shift to the left side, but equilibria is not shifting to the left side, that's why hydrogen ion is more readily available, making the pH less more acidic, মানে decrease the pH. Do you understand? This makes the CCl3 the strongest of the acid listed in this. এই যে দেখো এখানে সবগুলো দেখাইছি ওরা, ভালো করছে, এই যে
methyl group is electron releasing. এখানে দেখো chlorine is withdrawing, এখানে দুইটা chlorine is withdrawing, এখানে তিনটা chlorine is withdrawing. So this H is lost most easily than this ion form is least attractive to hydrogen. তাহলে দুইটা পয়েন্ট দেখো, এখানে খুব ছোট করে দুইটা পয়েন্ট বলছে, point 1, point 2. This hydrogen is lost most easily, and CCl3C minus ion form is now least attractive to the hydrogen ion, so equilibrium is not shifting to the left side. খুব ছোট করে কিন্তু দারুণ করে এই জায়গাটা দিছে, জিনিসটা বোঝা যায়, আন্ডারলাইন করে নাও, খুব দারুণ জিনিস। আচ্ছা, so ethanoic acid is the weakest acid in table 26.2 as the methyl group is electron donating, আমরা বলছি already. This has the opposite effect to the electron withdrawing groups. It strengthens the wedge bond in the acid's carboxylic group, 1 point, mark 1. It donates negative charge towards the carboxylate group, so concentrating its negative charge, দেখছো, and making it more likely to accept hydrogen ions, so equilibrium will shift to left more than anything else, মানে ওই যে ক্লোরিন কন্টেইনিং থিং, তাই না? তাহলে এটা হচ্ছে মার্ক পয়েন্ট। বোঝা যায় কি লিখবো আমরা? তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 পর্যন্ত এটা একটু রেডি করে এসো, উইল স্টার্ট ফ্রম 26.2 ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। Thank you for today. Assalamu alaikum. Wa alaikum